School of Distance Education, University of Calicut, conducting online class for MCOM students. This video is mainly intended to provide some idea about the paper Business Environment and Policy. The first module is Business Environment. Business environment is a combination of two words, business and environment. Business and environment. Business means all those activities relating to production, trade, banking, insurance, finance, energy, advertising, packaging, and other numerous related activities. Environment means all those external forces which influence the business organization. We know business environment is a set of political, economic, social, and technological forces that are largely outside the control and influence of the business, and that can be potentially have both a positive and a negative impact on the business. പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും എക്കണോമിക് ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്, ചില എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്. These forces are positively or negatively influences on the business. ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ ഈ ഒരു ഘടകങ്ങൾ, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിന് ബാധകമാവാറുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ, അതുപോലെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റീസൺസ്, അതുപോലെ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, ഓൾ ദീസ് ഫോഴ്സസ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി എവറി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ദിസ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു Gerald Bell, an organization's external environment consists of those things outside an organization such as customers, competitors, government units, suppliers, financial firm, and labor pools that are relevant to the organization's operations. ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ഔട്ട്സൈഡ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ആ ഫോഴ്സസ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ് യൂണിറ്റ്സ്, സപ്ലയേഴ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫേം ആൻഡ് ലേബർ പൂൾസ്. ദീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫോഴ്സസ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി അഡ്വൈസ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ്. ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് those things outside an organization, customers, competitors, government units, suppliers, financial firm, and labor pools. Next, what are the features of business environment? What are the features of business environment? First one, the totality of external forces. It is a totality. Business environment is a totality of external forces. Those forces are which are without the control of the business organization. Second one, specific and general forces. Specific and general forces. Business environment have a specific and general forces. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും ജനറൽ ആയിട്ടും ചില ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ ഫോഴ്സസ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. തേർഡ് വൺ, ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ്. ഓൾ ദീസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ്. Fourth one, dynamic nature. Dynamic means ചേഞ്ചിങ്. നമ്മൾ ഈ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനുള്ളത്. എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവുന്ന, ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ചേഞ്ചിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, അൺസർട്ടനിറ്റി. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അൺസർട്ടനിറ്റി. അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Because it is all these forces are outside the control of the business organization. Sixth one, complexity. Certain rules and regulations are levied by the government, which are complex in our business organization. So
It is a complexity. It is a feature of business environment. Next one, relativity. All these factors, all these environmental, all these external forces are relatively connected. So these are the features of business environment. Next, importance of business environment. First one, enables to identify business opportunities. An organization can get lot of opportunities from its environment. Second one, it helps in tapping useful resources. There are so many external forces which are outside the control of the business organization. These resources are required for every business organization. Next, coping with the changes. നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് നമുക്കും ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്ലാനിങ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. Next, helps in improving performance. An organization can improve its performance monitoring of the external forces. So these are the importance of business environment. Next, factors influencing business environment. There are a lot of factors which are influences the business organization. It is generally classified into two. First one, internal factors. Second one, external factors. External factors are also divided into two: micro environment and macro environment. Internal factors, there are so many internal factors. Internal factors are the factors within the organization. First, human resources. Human resources are the influencing factor of the business organization. Human resources are the main forces of the business organization. The success of every business organization depends upon the ability of its human resources. Second one, organization structure. Organization structure is another. Organization structure is one of the important factor which influences the business decisions. Organization structure is a framework. It is a framework of relationship of individuals working at various levels of an organization. ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനകത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറാണ്, ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടറാണ്, ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറാണ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ. ഇത് ചില സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകമായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. The composition of board of directors, management pattern, extent of professionalization of management, etc. are the important factor which influence the business decision. Managers' mentality, managers' power, managers' competence, managers' capacity, all these factors are also influencing the business organization. Next one, financial capability. The financial capability of every business organization is another factor which influence the business organization. Their capital structure, their availability of fund, their usage of fund, their management of fund, all these forces, all these factors are influencing by the business organization. Financial policies of the organization, financial position, capital structure, accounting system, audit procedures, tax planning, all these internal factors which affect the business performance, policies and strategies of the organization. Next one, marketing capability. The capability of
The marketing department is another factor which influences the business organization. The capabilities relating to the pricing of a product, promotion of their product, distribution of their product and services, all these allied activities are also influences by the organization. Next one, operations capability. Operation capability is another important internal factor which influences the business organization. Operational capabilities relating to the production of product or services, use of material resources, which influences business strategies, policies and decisions. Operational factors like capacity, layout, location, product or services or service designs, work system, degree of automation, production planning, material supply, cost and quality control, etc. are the some of the factors which influences the business organization. Some of the operational factors which influences the business organization. Next one, research and development and technological factors. Research and development. Research means the study about the business organization. Innovative ideas are necessary for every business organization. It helps to innovate and compete in the organization. Next one, organizational climate. Organizational climate means it is a culture of the business organization. A culture is generated by the business organization. These culture are contribute to the business organization. So these are the internal factors which influences the business organization. Next, external factors. What are the external factors which influences the organization? External factors includes factors which are outside the firm, which are without the control of the business organization. There are so many forces, there are so many factors which are outside the control of the business organization. There is a close relationship between a business firm and its surrounding environment. External factors are again divided into micro environment and macro environment. A micro environment consists of a factor of the company's immediate environment. It is a immediate environment that affects the performance of the business organization. This immediate environment are suppliers, marketing intermediaries, competitors, customers, and public. Next, macro environment. In micro environment, there are 5 factors like suppliers, customers, competitors, marketing intermediaries, and public. All these 5 factors are immediate immediate environment. These factors are companies immediate environment. Next one, macro environmental factors. A company and the forces in its micro environment operates in a larger macro environment. A macro environment is more uncontrollable than the micro environmental factors. നമുക്കറിയാം മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദീസ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ വി കനോട്ട് കൺട്രോൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോക്ക് ആൻഡ് ലോറൻസ് ആർ ജോർജ്. In environment, there are external factors which constantly bring opportunities and threat to the business firm. It includes social, economic, technological, and different macro environmental factors are economic environment, political environment, governmental factors, legal environment, social environment, socio-cultural factors, demographic environment, natural environment, technological environment, labor environment. First one, economic environment. Economic environment refers to the nature and direction of the economy within which the business organizations are to function. Economic, it's a direction എന്നാണ് പറയുന്നത്. Nature and direction of economy. There are so many
factors, economic factors which influences the business organization, that are economic condition, economic policies. എക്കണോമിക് പോളിസീസിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസീസും അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസീസും എക്കണോമിക് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി, അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി, എക്സിം പോളിസി, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് പോളിസീസാണ്. ഈ എക്കണോമിക് പോളിസീസും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം. ഈ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ, എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം. Next one, political environment. Political environmental factors are great importance of the business. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരാറുണ്ട്. ലോങ് ടേം ഫോഴ്സസ് വരാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്വിക്ക് ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരം ചില ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗവൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഒരു പിന്നെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്. ഗവൺമെൻറ് മേക്സ് റെഗുലേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ആൻഡ് ലേബർ ഇൻ മോസ്റ്റ് കൺട്രീസ്. ബിസിനസ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സിനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രീസ് ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് ലോസ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ലോസ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം ചില അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഇത്തരം ചില നിയമങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം ചില ആക്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട്, ഫാക്ടറീസ് ആക്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ ആക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് 2002, അതുപോലെ തന്നെ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ആക്ട്, മൊണോപ്പൊളീസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആക്ട്, അതുപോലെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ട്, അതുപോലെ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് 1986, കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986, എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് 2002. All these acts are created by the government for regulating and controlling every business organization in different countries. Next, social environment. Social environment is another macro environmental factors which influences the business organization. The social environment of business consists of the social factors like customs, traditions, values, beliefs, poverty, literacy, life expectancy rate of the business or of the country. നമുക്കറിയാം, തരത്തിൽ ഓരോ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കസ്റ്റംസും ട്രഡീഷൻസും വാല്യൂസും ബിലീഫ്സും പോവർട്ടിയും ലിറ്ററസിയും ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി റേറ്റും ഒക്കെ ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ദ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് എ സൊസൈറ്റി ചെറിഷസ് ഹാവ് എ കൺസിഡറബിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓരോ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ, ഓരോ രാജ്യത്തിനകത്തും തന്നെ ഓരോ പ്രദേശത്തും നിലനിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം, കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം, കസ്റ്റംസ്, ബിലീഫ്സ്, ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഷേപ്പ് ദി എക്കോണമി. അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്സ്, ലീഗൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടെക്നോളജി.
the buying behavior of the consumers, their taste and preferences, their attitude, their belief, their lifestyle, social values, etc. affect the business. Next one, demographic environment. Demographic factors such as size, growth rate, age, composition, sex composition, life expectancy, educational level, caste and creed, employment pattern, occupational status, etc. are influencing factor of the business organization, business environment. Next, natural environment. Natural environment. It is the study of the important components of nature. It consists of geographical and ecological factors such as climate conditions, weather conditions, അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ ആസ്പെക്റ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ്. ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മെത്തേഡ് and approaches adopted for production of goods and services and its distribution. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ലേബർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ്. ലേബർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ which affect the growth of business. Majority of the industrial concerns looks the existing labor environment at the time of establishing a business organization or industries. ലേബേഴ്സിനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലേബേഴ്സിനെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേബേഴ്സിനെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കാലിബറുള്ള ലേബേഴ്സിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറാണ്. Labor legislations in India. The term labor legislation is used to cover all the laws which have been enacted to deal with the employment and non-employment. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടും എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ വേജസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിനും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിനും അവരുടെ വെൽഫെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമങ്ങളാണ് ഈ ലേബർ ലെജിസ്ലേഷൻസിൽ വരുന്നത്. Trade unions. A union is the continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their working lives. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പരിമിതികളും ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസോസിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുക. ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പരിമിതികളും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വേജ് ഏണേഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് മീൻസ് എനി കോമ്പിനേഷൻ വെദർ ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻറ്റ്. ടെമ്പററി ആവാം, എംപ്ലോയീസ് ടെമ്പററി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ആവാം,
ഫോംഡ് പ്രൈമർലി ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക്മാൻ ആൻഡ് വർക്ക്മാൻ. ജോലിക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടാവുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനാണ് ഈ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Features of trade union. We know trade unions are association of wage earners. So it is an association of employers or employees or independent workers. നമ്മൾ എംപ്ലോയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ കോർഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻസും ട്രേഡ് യൂണിയൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ, എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ജനറൽ ലേബർ യൂണിയൻസ് ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം, യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട്സ് ലേബേഴ്സ്, അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അസോസിയേഷൻസും ഒക്കെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആർ ഫോംഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേജ് ഏണേഴ്സ്. ദെയർ എക്കണോമിക്, പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ യൂണിയൻസ്. The dominant interest with which a union is concerned is, however, economic ഫാക്ടറിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത്. ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അച്ചീവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ത്രൂ കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ട്. ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആണ് അവരുടെ, ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ടാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ടിലൂടെയാണ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുക. അവരുടെ നെഗോഷിയേഷനിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഹാവ് ഷോൺ റിമാർക്കബിൾ പ്രോഗ്രസ് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസെപ്ഷൻ. പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ, ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ, അസോസിയേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിമാർക്കബിൾ പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് അവരുടെ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, നടത്തുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ. Functions of trade union. Trade union performs two types of function. First of all, militant or fighting function. Second one, mutual help functions. In addition to these two functions, trade unions have another value addition and new functions also. They are communication, welfare activities, education and research. First one, militant or fighting functions. One of the main objective of trade union is to attain better working conditions and employment into the organization, and they also get some share of productivity gains and participation in the management or even control of the industries. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് പുറമേ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ
നമ്മളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യവും കൂടി അവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം when the union fails to accomplish these objectives by the method of negotiation, they adopt aggressive methods and put a fight with the management in the form of strikes, boycott and such other ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള പല മെത്തേഡിലേക്കും ഈ ഒരു സമര പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ ഒരു അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിലിറ്റൻ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക. സെക്കൻഡ് വൺ, മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് ഫങ്ഷൻസ്. ദർ ആർ സെവറൽ മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് ഫങ്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ക്രിയേറ്റ് റെൻഡറിങ്. Rendering helps to its members in the form of in the time of need and improving their efficiency. And second one, the spirit of cooperation and promote friendly industrial relations and diffuse education and cultural among its members. Trade unions are helping the employees for their welfare measures, for improving the morale of workers and generate self-confidence among its members. And the trade unions also arrange for legal assistance to its members if necessary. And besides these, the trade unions undertake many welfare measures for its members. For example, education for its children and library facilities and reading facilities and indoor and outdoor games and other recreational facilities for its members. Another mutual function of trade union is to undertake publication of some magazines or journals. They are publish some magazines or journal for its members. These are the mutual functions of trade union. In addition to militant or fighting function and mutual help functions, trade union have value addition and new functions also. First one, communication. In an organization, association publish a newsletter or magazine with the aim of clarifying their policy or stance on certain principal issues, as well as to pass on information about their activities. ആ സ്ഥാപനത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചില പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വോയിസ് ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് പബ്ലിഷ് സം ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ മാഗസിൻസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. Second one, welfare activities. Trade unions engage number of welfare activities such as providing housing facilities and organizing some cooperative societies to improve the quality of works life. Third one, education. Education means some information about business environment. Trade unions provide some information about the surroundings of the environment organization. So this helps the employees to aware about the environment also. Next, research. Trade union negotiators need updated information to be systematically collected and analyzed at the bargaining table. നമ്മൾ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഈ ഒരു വേജസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാർഗെയിനിങ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള
ഒരു വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇതുപോലുള്ള റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. Trade unions in India. There are so many registered trade unions in India. They are All India Trade Union Congress (AITUC), Indian National Trade Union Congress (INTUC), Center of Indian Trade Union (CITU), Hind Mazdoor Sabha (HMS), Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), United Trade Union Congress, National Federation of Independent Trade Unions (NFITU). These are the registered trade unions in India. Next, limitations and problems of trade unions in India. Limitations of trade unions in India. Trade unions are small size. Second one, poor finance. Third one, politicization. Fourth one, multiplicity of unions. There are different types of unions are there. Next, lack of progressive labor force. Lack of progressive labor force. പ്രോഗ്രസീവ് ലേബർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻസഫിഷ്യൻസി. പ്രോഗ്രസീവ് ലേബർ ഫോഴ്സിന് കാരണമാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ബൈ റേസ്, റിലീജിയൻ, ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ്, മൈഗ്രേറ്ററി നേച്ചർ, ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ആൻഡ് നോൺ പെർമനൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ദി കോസസ് ഓഫ് lack of progressive labor force in India. Next one, limited membership. അതുപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേറ്ററി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഇല്ലിട്രസി, ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റി, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, ഇൻട്രാ യൂണിയൻ റൈവൽറി. അത് യൂണിയനുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പരസ്പരമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത്, ലാക്ക് ഓഫ് റിക്കഗ്നിഷൻ, ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ്. These are the 14 limitations of trade unions in India. No explanation is required for these points. Next, quality circle. Quality circle refers to the group of individuals who meet on the regular basis to discuss the work-related problems. Generally, the quality circles are small group gatherings led by the supervisor or the manager who presents the solution to the management. ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ്. ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ് സം വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദി ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഈ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുക.
Features of quality circle. Features of quality circle. First one, small group of employees. Quality circle have a small group of employees to 8 to 10 members are ideal one. A circle with less than 5 members would lose its volatility due to the high rate of absenteeism. ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 8 മുതൽ 10 വരെ മെമ്പേഴ്സാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ചില ഈ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, സെയിം വർക്ക് ഏരിയ. നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും, എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും. ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറിയോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും വന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല, സെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഈസ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദി സെയിം വർക്ക് ഏരിയ ഓർ ഡൂയിങ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്. എ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് ആൻ inter-departmental or interdisciplinary one. Discussions taking place at the meeting should be comprehensible to each of the members. Next one, voluntary. Employees are joining to this group with voluntarily, without any coercion or without any pressure in the employees. Next one, meet regularly. They are employees coming under this quality group meet regularly in an hour every week. നമ്മളെല്ലാ ആഴ്ചയിലും 1 മണിക്കൂർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡീൽസ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്. In quality circle they are discussing work related problems only. The employees who work continuously in a work area knows best what problems are hindering achievement of high quality, productivity and optimum performance, as also how they can be remedied. Next one, total performance. നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി, ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനും കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനും സേഫ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് വരാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസ് അവിടെ സാധ്യമാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ്. ത്രൂ ഡിസ്കസിങ് ദി വർക്ക് റിലേറ്റഡ് it will create attitudinal change in the minds of the employees. So these are the features of quality circle. Globalization. Globalization is a familiar term. It is the expansion of economic activities across political boundaries of the nation states, and it is the process of increasing economic integration and growing economic interdependence between countries of the world economy. Globalization is the process by which the world is becoming increasingly interconnected as a result of massive increased trade and cultural exchange. Globalization has increased the production of goods and services. Then what are the challenges faced by the business environment? What are the challenges faced by the business environment? First one, the challenges of globalization. The impact of globalization also influenced by the business environment, also affected by the business environment. The main challenges faced by the businessman is that businesses are faced with the challenges of localizing products and services effectively and efficiently in a way that minimizes the adverse and cultural and environmental effects caused by this rapid global expansion to maintain the ethical operation. Second one, the challenges of diversity. Diversity is another challenges faced by the business environment.
With the globalization comes the enormous percentage of cross-cultural relationship and domestic diversity. Globalization has created higher potential value in approaching another challenges faced by the business environment is challenges of ethics and governance. Ethical code of conduct is also influenced by the business environment. Corporate ethics and shareholders' desire for profitability are not always aligned, and it is the responsibility of the executive management to ensure ethics supersede profitability. Next one, challenges of environmental balances. It is the main objective, it is the responsibility of an organization to create a balance between the environment and industrial production. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻസും എൻവിയോൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. The continuous decline of natural resources due to increasing industrial production has forced the businessman to explore various new sources of raw materials. Another challenges faced by the business environment is challenges to safeguard the dignity of human resources and health. It is the duty of a management to maintain the human resources, maintain the dignity of human resources and their wealth. Next one, balance between ethics and economics. It is the duty of a management to maintain a cordial relationship between the ethics and economics. For business, it is quite necessary to maintain the balance between economics and ethics. Ethics include conduct, behavior, consumer satisfaction, humanity, well-wishes, non-cooperation towards evils, and health in peace work. Whereas economics includes giving priority to wealth by ignoring human beings, study of economic activities of the normal persons, welfare activities, and study of human behavior. So these are the challenges faced by the business environment. Structure of Indian economy. Structure of Indian economy. In India, the following three types of economic systems are there. First one, a capitalist economy. Second one, centrally planned economy. Third one, mixed economy. First one, capitalist economy. The private enterprises has the greatest freedom in the free market economy, that is capitalist economy. The following are the assumptions of capitalist economy. First one, the factors of productions are privately owned and income is received in monetary form by the sale of services of the factors of production and from the profits of the private enterprises. Next one, members of the free market economy have freedom of choice in so far as consumptions, occupations, savings and investments are concerned. Next one, the free market economy is not planned, controlled or regulated by the government. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയാം. Second one, centrally planned economy or socialist economy. Centrally planned economy or socialist economy. സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എ പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഗവൺമെൻറ് ടു one degree or another manages the economy. A planned economy is an economic system in which government controls and regulates production, distribution and prices, etc. The state or government controls all major sectors of the economy and formulate all decisions about their use and about the distribution of income. That is centrally planned economy or socialist economy.
Third one, mixed economy. Mixed economies are in between capitalized and centrally planned economies under which both public and private sector exist. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും പബ്ലിക് സെക്ടറും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമീസ് ആണ്. എ മിക്സഡ് എക്കോണമി പ്രോസസ്സസ് ദി ഫ്രീഡം ടു ഹോൾഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരിക്കും. ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ്, ടു കൺസ്യൂം, ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടു ഹാവ് എനി ഓക്യുപ്പേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സഡ് എക്കോണമി. Economic planning in India. Economic planning in India. Economic planning aims at a systematic and balanced development of the country, making the maximum use of available resources. It is a coordinated effort on the part of the political authority for improving the effectiveness of the economy of the country. Economic planning is the making of the major economic decisions on the basis of comprehensive survey of the economic system as a whole. ഒരു സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് പ്ലാനിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Objectives of 5-year plan. Objective of 5-year plan. 5-year plans are launched in India government to achieve the following long-term objective. താഴെ പറയുന്ന ലോങ് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇയർ പ്ലാനുകൾ ഓരോ 5 വർഷം കൂടുന്ന സമയത്തും 5-year പ്ലാനുകൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു അച്ചീവ് എ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഓർ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. ടു അച്ചീവ് the main objective of 5-year plans to achieve the higher level of per capita income. The primary objective of all planning is to improve the quality and standard of living of the people of our country. Second one, to achieve full employment. The rapid development of the economy through planning aims to create more job opportunities for the people. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള 5-year പ്ലാനുകൾ നെക്സ്റ്റ്, ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത്. ഇൻകവും വെൽത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റീസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 5-year പ്ലാന് ഓരോ 5 വർഷം കൂടുന്ന സമയത്തും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. നെക്സ്റ്റ്, ടു റൈസ് investment income ratio. To raise investment income ratio. Another objective is to raise the proportion of income directed to investment. ഇൻകവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 5-year പ്ലാനിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ടു സെറ്റപ്പ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി. The another objective of 5-year plan is to set up or to create socialist economy in our country. So these are the objectives of 5-year plans.
ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ്. ഇന്ത്യൻ 5-year പ്ലാനിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡെമോക്രാറ്റിക്. India is a democratic country, so all decisions in connection with the 5-year plans are democratic one. Second one, decentralized one, decentralizing the different aspects in our country. Third one, socialist view. Indian planning is done to achieve the socialist pattern of society. It aims growth and social justice. Next one, nature of planning body. It is a advisory in nature. ഇതൊരു അഡ്വൈസറി നേച്ചർ ഉള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്ലാനിംഗ് ബോഡി ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പീരിയഡ്. ദ പീരിയഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഈസ് ഫോർ 5 years. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ദ പ്ലാൻ ഗീവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദി ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലയെയും. Then I will give you some brief information about the 5-year plans. The first 5-year plan is started in 1951. The launching of the first 5-year plan in April 1951 initiated a process of planned economic development of the country, aiming not merely at raising the standard of living of the people, but also opening out to them new opportunities for a richer and a more varied life. The main objective of first 5-year plan is to correct the disequilibrium of the economy caused by war and partition of the country. And second main objective of first 5-year plan is to initiate all-round balanced development in living standard over a period of time. Second 5-year plan. The period of second 5-year plan is 1956 to 1961. The main aim of the second 5-year plan is lay the foundation of industrial progress and have a good rural development for achieving a socialist pattern of the society. The main objective of second 5-year plan is a sizable increase in national income so as to raise the level of living in the country. Second one, rapid industrialization with a particular emphasis on the development of the basic and heavy industries. Third one, a large expansion of employment opportunities. And fourth one, reduction of inequalities in income and wealth and a more even distribution of economic power. Next, third 5-year plan. The main objective of third 5-year plan was to achieve balanced regional development. Special emphasis was given on rapid industrialization of the nation. റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു തേർഡ് 5-year പ്ലാനിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം. ടു സെക്യൂർ ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ഓവർ 5% per annum. Second one, to achieve self-sufficiency in food grains and increased agricultural production to meet the requirements of the industry and exports. Third one, to expand basic industries like steel, chemicals, fuel and power, and establish machine building capacity so that the requirements of the further industrialization could be met within a period of 10 years. Next one, to utilize fully the manpower resources to secure a substantial expansion in employment opportunities. Next one, to establish progressively greater equality of opportunity and try to reduce the disparities of income and wealth. These are the objectives of third 5-year plans. തേർഡ് 5-year പ്ലാൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ഇൻകവും വെൽത്തും ഒന്നും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാതെ പകരം എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
Next one, fourth 5-year plan. The period of plan E was 1969 to 74. The basic of the plan were to raise the standard of living of the people, especially of the less privileged sections of the society. ലെസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് സെക്ഷൻസിലുള്ള സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ലെസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നുണ്ട് ടു അറ്റൈൻ ഗ്രേറ്റർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് വെൽത്ത്. ഇനീക്വാലിറ്റി അല്ല, ടു അറ്റൈൻ ഗ്രേറ്റർ ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത്. സെക്കൻഡ് വൺ, പ്രോഗ്രസീവ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, വെൽത്ത് ആൻഡ് എക്കണോമിക് പവർ. ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് പവറും ഒന്നും ഒരു ചുരുങ്ങിയ ആളുകളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാതെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും എത്തുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കണം. അതിനുള്ള ചില ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ഫോർത്ത് 5-year പ്ലാനിലുള്ളത്. To generate more employment opportunities both in rural and urban areas. റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള അർബൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. മറ്റൊന്ന്, ടു അസൈൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് റോൾ ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻ ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടു അക്രൂ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു ദി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി, എസ്പെഷ്യലി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫോർത്ത് 5-year പ്ലാൻ ഈസ് ടു കറക്റ്റ് regional imbalances through balanced economy. Next, fifth 5-year plan. The period of fifth 5-year plan was 1974 to 79. The plan therefore concentrated on controlling the inflation and achieving stability in the economic system. Inflation പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫിഫ്ത്ത് 5-year പ്ലാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ എയിംസ് അറ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എസ്പെഷ്യലി ദ downtrodden sections of the society. Next, sixth 5-year plan. It was a break between the periods 1978 to 79, 82 to 83, 80 to 81, 84 to 85. These are the period of sixth 5-year plan. The main objective of sixth 5-year plan was the removal of poverty in the country. Next, seventh 5-year plan. 1985 to 19. The main objective of sixth 5-year plan was to provide gainful employment to unemployed, particularly women and youth. And second objective of seventh 5-year plan was to of those already employed in low paid jobs. Third one, step up the productivity and earnings of those who are self-employed, weaker sections, self-employed workers, and improve the access of the urban poor to basic amenities like education, health care, sanitization, and safe drinking water. These are the objective of seventh 5-year plan. Next, eighth 5-year plan. The period of plan was 1992 to 97. The main objective of this plan consists of generation of adequate employment to achieve near full employment level by the turn of the country. Control of population growth through active people's cooperation and an effective scheme of incentive and disincentives. Universalization of elementary education and complete eradication of illiteracy among the people in the age group of 15 to 35 years. Provision of safe drinking water and primary health care facilities, including immunization, accessible to all the village and the entire population, and complete elimination of scavenging.
Growth and diversification of agriculture to achieve self-sufficiency in food and generate surplus for exports and strengthening the infrastructure, that is energy, transport, communication, irrigation, in order to support and growth process on a sustainable basis. Next, ninth plan, the main key task അല്ലെങ്കിൽ main objective of this plan was to improve the living conditions of the people and provide them with adequate employment opportunities. The ninth plan makes serious efforts to raise the level of agriculture and rural income and target programs at small, medium and marginal farmers and landless laborers. Next, 10th 5-year plan. 10th 5-year plan. The period was 2002 to 2007. While presenting the plan, the finance minister expressed his vision of an India free of poverty. The main objective of this plan was free of poverty, illiteracy and homelessness, free of regional, social and gender disparities, with modern physical and social infrastructure and a healthy and sustainable development. Next, 11th plan. The main objective of 11th plan was the fundamental vision of 11th plan is to build on our strength to trigger a development process which ensures broad-based improvement in the quality of life of the people, especially the poor, SC/ST, other backward castes, minorities and women. Next, 12th 5-year plan. 12th 5-year plan. The period was 2012 to 2017. The main objective or main aim of this plan was towards the betterment of the infrastructural projects of the nation, avoiding all types of bottlenecks. So these are the 5-year plans in our country. Next, Niti Ayog, National Institution for Transforming India, that is Niti Ayog. നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നീതി ആയോഗ് എന്നുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2014 ജാനുവരി 1-നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 64 വർഷത്തോളം ഈ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് നീതി ആയോഗായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. The Niti Ayog will help to develop a shared vision of national development priorities and promote cooperative federalism, recognizing that strong states make a strong nation. Niti Ayog is a Government of India policy think tank established by the Prime Minister Narendra Modi after his having dissolved the Planning Commission. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ 1 ജാനുവരി 2014
set up the National Institution for Transforming India. The main objective of Niti Aayog was creating an effective administration paradigm in which government is an enabler. Government enabler ആണ് rather than a provider of the first and last resort. ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ട് കാണാതെ കാണാതെ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു എനേബിളറായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നീതി ആയോഗിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്. പ്രോഗ്രാംസും ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. മറ്റൊന്ന് ടു അണ്ടർടേക്ക് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് മേ ബി necessary in order to further the execution of the national development agenda and the objectives mentioned above. Attaining progress from food security, focusing on a mix of the actual returns that farmers get from their produce. Next one, ensuring that India is an active participant in global debates and deliberation. Next one, ensuring that the economically vibrant middle class is actively engaged and utilized to its full potential. Next one, leveraging India's pool of the entrepreneurial, scientific and intellectual human capital. Next one, incorporating the geo-economic and geopolitical strength of the NRI community. Next one, using urbanization as an opportunity to creating a secure habitat via modern technology. Next one, using technology to reduce capacity and potential for misadventures in governments. Next, to pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress. These are the objectives of Niti Aayog. Our next area, public sector enterprises. Public sector enterprises. A public sector enterprise is an industrial, commercial or other economic activity owned and managed by the central or state government or jointly by both. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. Public sector enterprise is an organization which are controlled and managed by the state and central government. Then what are the relevance of public sector in India? എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നാണ്. പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ ഉന്നമനം ആണ് ഇവിടെ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടറിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ക്രിയേറ്റഡ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഫില്ലിംഗ് ദ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഈ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടറിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. At the time of independence, there existed serious gap in industrial structure of the country, particularly in the field of heavy industries such as steel, heavy machine tools, exploration and refining oil, heavy electrical equipment, chemical and fertilizers, defense equipment, etc. Public sector has helped to fill these gap. Third one, share in national income. India's national income shared properly. Next, development of agricultural. The public sector has played an important role in the field of agricultural also. It has assisted in manufacture of fertilizers, pesticides, insecticides and mechanical implements used in agriculture. അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കമാൻഡ് ഓൺ സ്ട്രാറ്റജിക് സെക്ഷൻസ്
സ്ട്രാറ്റജിക് സെക്ഷൻസിന് കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു. പബ്ലിക് സെക്ടർ കമാൻഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്ട്രാറ്റജിക് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി എക്കോണമി ലൈക്ക് കോൾ, ഓയിൽ റിഫൈനിങ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ, പേപ്പർ, ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക്. നെക്സ്റ്റ്, ഷെയർ ഇൻ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. പബ്ലിക് സെക്ടർ investments like wise the total investment have been declining over the last few years. Next one, employment generation. Public sector enterprises provide lot of employment opportunities to our economy, to our unemployed people. Next, export earning. Public sector enterprises have been controlling greatly to export earning of the country. Now, public sector exports also include consumer goods and exports of merchandise. Next, balanced regional development. Climate, demography, availability of resource, fertility and topography varies from region to region in our country. So, public sector enterprise has to balanced regional development. Next, economic development. Public sector enterprises played an important role to industrialize nation for economic development. Importance of public sector is mentioned in the all 5-year plans. Public sector has assumed greater importance because in addition to financing its own plans of expansion or otherwise they contribute towards development of secondary areas, protection of development, providing medical educational facilities to the surrounding population. Next, encouragement to ancillary units. Public sector enterprises provide provide input for ancillary units. Next one, mobilization of resources. Public sector enterprises have played an important role in financing the planned development of the country. They have significantly contributed to the central exchequer in the form of interest and various taxes besides this. Next, share to exchequer. Exchequer means like a treasury. So these are the relevances or importance or advantages of public sector in India. Next one, arguments against public sector. ഈ പബ്ലിക് സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പരാതികളും മറ്റുമൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പെർഫോമൻസ്. ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹാസ് ബീൻ പുവർ. ഇവിടെ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ പറയാറുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുവറാണെന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളും നഷ്ടത്തിലോടുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, റിക്വയേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനത്തിന്. മറ്റൊന്ന്, ലോ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കുറവായിരിക്കും. ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്, ഇൻഎഫിഷ്യൻസി, വീക്കൻസ് ഫിസിക്കൽ പൊസിഷൻസ്. ദീസ് ആർ ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ. പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മെഷേഴ്സാണ് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു സർട്ടൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു സർട്ടൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് 9 പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസുകളെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറി ആയിട്ടൊക്കെ തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ. ഗവൺമെൻറ് ട്രൈഡ് ടു മേക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആസ് ആൻ ഓട്ടോണമസ് ബോർഡ് മാനേജ്ഡ് കമ്പനീസ്. ഗവൺമെൻറ് പറയുകയാണ് ഒരു ഓട്ടോണമസ് ബോർഡ് മാനേജ്ഡ് കമ്പനീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനെയും മാറ്റുക. എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ The board of directors of PSEs enjoy autonomy in respect of recruitment, promotion and other service conditions of
below board level employees subject to board policy guidelines is issued by the government from time to time. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരിക, അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്ന് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇൻ 1988. 1988 ഈ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ആൻഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് objective system of evaluation of the performance of the management of public sector undertakings. Next, safety net. By considering the emerging needs to have a safety net, government had established National Renewal Fund in February 1992. It is introduced to cover the expenses on voluntary retirement scheme and to provide retaining to the workers in the organized sector. The NRF was abolished in February 2000. Fifth one, attacking sickness. Sickness in central public sector enterprises has been continued for quite some times. Reason for loss or sickness of public sector enterprises are manifold and it may vary from unit to unit. However, some common problems faced or being faced by sick and loss-making central public sector enterprises includes problem of resource crunch, erosion of net worth due to continuous losses incurred, high input cost, stiff competition, reluctance of financial institutions to provide fund for revival or rehabilitation, old and obsolete plant and machinery, outdated technologies, low capacity utilization, excess manpower, weak marketing strategies, inefficient management, etc. The government has decided to wind up the BRP public sector enterprises to streamline the multiple mechanisms for the revival of 6 central public sector enterprises. Next one, disinvestment. Disinvestment is another method for improving the efficiency of the public sectors. Next, privatization. The owned and managed by the private enterprises, that is privatization. Privatization is the transfer of government assets or functions to the private sector. ഗവൺമെൻറ് അസറ്റുകൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. In the words of D.R. Pence, privatization is any process which reduces the involvement of the state or the government sector in the nation's economic affairs. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. And what are the objectives of privatization? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? The basic objective of privatization is to improve the performance of the public sector. പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന്, to increase the size and dynamism of the private sector. Next, to distribute ownership widely in population at large. മറ്റൊന്ന്, to encourage and facilitate private sector investment for both domestic and foreign sources. Next one, to generate revenues for the state. Next one, to reduce the administrative burden of the state.
Next, to assist former socialist countries to convert their socialist economy into market economy. Next, to popularize private sector among masses. Private public partnership or public private partnership. A PPP is a partnership between the public sector and the private sector for the purpose of delivering a project or service traditionally provided by the public sector. PPPs broadly refers to long-term contractual partnership between the public and private sector agencies, specially targeted towards financing, designing, implementing, and operating infrastructural facilities and services that were traditionally provided by the government. പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസും ഒക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടറും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. There are different types of public-private partnership models in India. First one, service contract. Second one, management contract. Third one, lease contract. Fourth one, concession. These are the different types of these are the four types of public-private partnership models in India. I will give you some explanation relating to the types of private-public partnership models in India. First one, service contract. Under a service contract, the government hires a private company. Government ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യാണ്. ഓർ എൻറ്റിറ്റി, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തെ, ഒരു കമ്പനിയെ, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിനെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുന്നു ടു ക്യാരി ഔട്ട് വൺ ഓർ മോർ സ്പെസിഫൈഡ് ടാസ്ക്. ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്പെസിഫൈഡ് ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിയെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എ പീരിയഡ്, ടിപ്പിക്കലി ഫോർ 1 to 3 years. ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മുതൽ 3 വർഷം വരെ കാലാവധിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയെ ഇവിടെ ഹയർ ചെയ്യാണ്. ആ കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സർവീസ് കോൺട്രാക്റ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ്. A contract expands the services to the contracted out to include some or all of the management and operation of the public service. പബ്ലിക് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഓപ്പറേഷനുമോ നമ്മൾ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് അതോറിറ്റിയോ, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. തേർഡ് വൺ, ലീസ് കോൺട്രാക്റ്റ്. ലീസ് കോൺട്രാക്റ്റ്. അണ്ടർ എ ലീസ് കോൺട്രാക്റ്റ്, ദ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സർവീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ആൻഡ് അണ്ടർടേക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സർവീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിന് നമ്മൾ ലീസിന് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലീസിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിനായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി ലീസിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി ഫോർ 10 years. 10 വർഷമായിരിക്കും ഈ ഒരു ലീസിന്, 10 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ഇവർക്ക് ലീസിന് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് മേ ബി റിന്യൂഡ് ഫോർ അപ് ടു 20 years. ദി കമ്പനി ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ലീസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ടു 20 years. Responsibility for the service provision is transferred from the public sector to the private sector, and the financial risk for operation and maintenance is borne entirely by the private sector operator. Next one, concession. Another important type of public-private partnership model. Concession makes the private sector operator responsible for the full delivery of services in a specified area. ഒരു ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ഓപ്പറേഷനോ മെയിൻ്റനൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷനോ ഒക്കെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ
കൺസെഷൻ എന്ന് പറയുക. ദീസ് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മോഡൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. Next, important initiatives of the central government for the success of PPP. Private public partnership initiatives. പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കമ്മിറ്റി. ഫസ്റ്റ് വൺ, കമ്മിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു provide enabling policy framework and competent monitoring of PPP project. The government has constituted a committee on infrastructure in August 2004 under the chairmanship of the Prime Minister. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ ഓഗസ്റ്റ് 2004 ഒരു കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻ്റ് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ദി PPP പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി. ദിസ് ഈസ് എ കമ്മിറ്റി constituted under the chairmanship of the Secretary, Department of Economic Affairs and Secretaries of the Planning Commission. ഇത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ചെയർമാൻഷിപ്പിലാണ് ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിത്ത് എ വ്യൂ ടു സ്ട്രീം ലൈനിങ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈയിങ് ദ അപ്രൈസൽ ആൻഡ് അപ്രൂവൽ പ്രോസസ് ഫോർ PPP project. A public private partnership appraisal committee constituted under the chairmanship of the Planning Commission. Next, India Infrastructure Finance Company Limited. ഇതൊരു മറ്റൊരു കമ്പനിയാണ്, മറ്റൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ്. ഇതൊരു നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഫോർ ഫിനാൻസിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റ്. ടിപ്പിക്കലി ഇൻവോൾവ്സ് long gestation periods. Next one, empowered committee or institutions. An institutional framework comprising an interministerial empowered committee has been established for the purpose of appraising and approving project for availing the viability gap funding grant for up to 20% of the cost of the infrastructure project undertaken through PPP. Next one, viability gap funding scheme. The objective of this scheme is to give grant assistance of up to 20% of the capital cost of infrastructure project is provided by the central government to PPP projects undertaken by any central ministry. Last one, India Infrastructure Project Development Fund. Ministry of Finance has also created an India Infrastructure Project Development Fund to provide loans for meeting the development expenses, including the cost of engaging consultants for the PPP project. Next, benefits of private-public partnerships. Benefits of private-public partnership. The following are the mutual benefits of private-public partnerships. First one, access to finance. It helps the private enterprises to get adequate finance for their
activities. Second one, access to technology, people and skills. Third one, transfer of risk. Fourth one, investment opportunities. Fifth one, business development. These are the benefits of private public partnerships. Next one, fiscal policy. Fiscal policy. Fiscal policy refers to the policy of the government. ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയാണ് ടുവേർഡ്സ് ടാക്സാഷൻ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ്. ടാക്സേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോളിസിയാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ബഡ്ജറ്ററി പോളിസി. ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദി കൺട്രി. Fiscal policy works as an instrument in economic and social growth of the country. It is formed by the government of a country, and it deals with the taxation, government expenditure, borrowing, deficit financing, and management of the public debt in an economy. Following are the objectives of fiscal policy: to accelerate the rate of investment, to promote socially desirable investment, to achieve rapid economic development, to achieve full employment, to promote foreign trade, to reduce inequalities of income. Last one, to establish a welfare state. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോളിസി എന്ന് പറയുക. ഈ പോളിസി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡിസൈറബിളായിട്ടുള്ള സോഷ്യലി ഡിസൈറബിളായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനീക്വാളിറ്റീസൊക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫിസ്ക്കൽ പോളിസീസിൻ്റെ ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ല, ഈ 3 ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് പബ്ലിക് റവന്യൂ, മറ്റൊന്ന് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, മറ്റൊന്ന് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസ്. പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഓർ ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ ഇൻക്ലൂഡഡ് റവന്യൂ റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിസീപ്റ്റ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റിസീപ്റ്റും റവന്യൂ റിസീപ്റ്റുമാണ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ പബ്ലിക് റവന്യൂസിൻ്റെ നമ്മൾ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് റവന്യൂ വരും. ടാക്സ് റവന്യൂവിൽ തന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് വരും, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വരും, അതർ ടാക്സ് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളായിട്ടുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, സർവീസ് ടാക്സ്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്, ഇത്തരം ഇതാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ്. ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ദി കൺട്രി. Public expenditure can be defined as the expenditure incurred by the public authorities like central, state and local governments to satisfy the collective and social wants of the people is known as public expenditure. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസ്. ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ്. നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. The third component of the fiscal policy is deficit finance. Deficit refers to the difference between expenditure and receipt in public finance. It means the government is spending more than what is earning. In other words, when the public expenditure exceeds public revenue, there is a deficit. So these are the fiscal policy instruments.
Next, budget. Budget is an estimate of revenue and expenditure. It is a master financial plan of a government. It brings estimate of anticipated revenue and proposed expenditures, employing schedule of activities to be undertaken to towards the direction of national objectives. It is a device for consolidating various interests, objectives, desires, and needs of the pupil into a program whereby they provide for their safety, convenience, and comfort. According to Constitution of India, there is three-tier system of government, namely central government, state government, and local government, like municipal corporations, municipal committee, Sila Parishad. The basic structure of government budget is almost the same at all levels of government, but items of expenditure and sources of revenue differ from budget to budget. Again, there is no clash with regard to sources of revenue because functions of central, state, and local government have been clearly demarcated and laid down in the Indian Constitution. Students, it is only an introductory area of our paper Business Environment and Policy. You can search other textbooks and our study materials for detailed study. All the best.